Hello, fellow parents. My name is Nancy Karoki Nirango. I'm a counseling psychologist. And more to that, I am a youth mentor, starting with the teenagers and all young people issues. Now, I'm here, nataka tuongee stories za watoto wamefunga shule. It's a long holiday. We are not used to being with them every time, but they are our children and we appreciate the fact. For me, mupenda hii holiday sana because it's the time we get to learn a lot about our children. We bond, we talk, we answer questions, we ask others. Na pia tusidanganyane, kuna hiyo aspect ya kuchoka, na si kuchoka kwa ubaya, kwa sababu pia alertness inakuwa imeongezeka. Now, why am I here to talk about all this? Kwa sababu najua kuna vitu we do not understand so much about our children. Alafu you allow me to dwell so much on the teenagers because those are people I spend some time with and quite a considerable amount of time with. Teenagers ni hii group tunaogopa sana, people from the age of 13 up to 19. Ni hii age watu wameanza kujijua sana. Before you dictated most of the things, you chose their clothes, you told them what time to go to church, how time to wake up. But now all of a sudden, they have started to learn about themselves, about life, about other things, and they want to do things their own way. Okay, it's a phase. Na wazazi tukue honest, tunasumbukana sana na hawa watu kwa sababu tumekata pia kukumbuka we were once in that age. Think about it honestly. Wazazi tuko supposed kukuwa na a very easy time dealing with teenagers because we have been there. We were teenagers before. So nafikiri sijui bona hatukucopy notes that time. Tukuja na zile challenges tulipitia sasa to perfect through our children. But because we are human beings, it's not possible. And we learn. And, of course, also we are in different times. During our time, hakukukuwa na technology. So, hatukujua vitu mob sana watoto wetu wanajua saa hizi. But then, what are we going to do for us to be in the loop with them and for us to have a smooth run during the holiday? For example, sasa wamekaa kwa nyumbani from school, maybe like a week or two. And what are we learning? What are we going to do? If we take it positively, itakuwa very easy. If we take it negatively, we start complaining, haitakuwa rahisi. Then, what are we going to do? Hizi miezi mbili zote, tutafanya nini every day? Actually, it's more than 2 months. We shall learn a lot with them and from them. And we are also expected to teach them some things. For example, kuna hizi vitu they are not taught at school because they are not there in the curriculum. Afu pia hakuna hiyo time. For example, basic discipline, morals, values, etiquette. Hizo vitu hufundishwa home. They are not taught anywhere else because we mzazi ndio unajua mtoto wako. At the end of it all, hata akiishi shule bado atatoka. Atakuwa na morals gani? Atakuwa na values gani? Discipline yake itakuwa level gani? Hizo ni vitu we can only teach at home. For example, how do people speak? And I'm not talking about language. I'm not talking about vernacular. I'm not talking about English or Swahili. I'm talking about vile watu huongeleshana. Watoto hukuwa rude. Watoto husikizana. Watoto huongea na food kwa mdomo. Watoto hujibizana. Hiyo flow ya, hiyo talk, hiyo kitu hufundishwa home peke yake. And mind you, you may teach, but you do not practice the same. They will speak the language you speak. They will tell lies if you also tell lies. For example, umepigiwa simu na mtu umekaa hapo kwa nyumba na ukasema uko tao, mtoto amesikia hiyo. Let us be very, very careful what we are going to teach, what they pick from us. This is the time tunapaswa kusoma watoto wetu. Sometimes they come with issues from school, and if we are not careful, we may not see. Because sometimes they will not be so open to talk about their issues. Depending on tunaishingi aje kwa nyumba, are we too approachable?
Wanaogopa vile tuta behave? Do they fear judgment? Do they fear that atakwambia kitu utangaze? Hapana. Now this is the time you are going to be very, very observant. For example, mtoto wako alikuwa anaongeanga sana, siku hizi haongei sana. Alikuwa anauliza maswali sana, siku hizi haulizangi. Alikuwa all over the place, siku hizi unafikanga anajitoa, anajificha. There's isolation, there's withdrawal. They used to eat with everybody else, siku hizi they want to be on their own. Sometimes we may ignore some traits, na ikuwe ni kitu amepick from elsewhere, kitu inasumbua, ama kitu ignorantly tu anafanya out of defiance, ama they want to feel, mi siku hizi si mtoto sana, siku hizi mi ni mtu mkubwa. But there are those others that are triggered by something that happened along the way. For example, a child who was bullied, a child who is stigmatized for whatever reason. Wewe mzazi, hii ndio time ya kulanizo vitu zote. Mtoto alikuwa naoga, siku hizi haogi. Apendi kuchana nywele, even as much as tunasema ni fashion, saa zingine ni holiday mood, kuna vitu zinaenda off. Lugha anatumia, iko off. Hamtumiangi hiyo hapa. Ikifika wakati wa prayers, umesema muombe, hataki, ama kuna maswali off sana. Anataka pia kuchange masaa yake ya kuenda church kama nyinyi ni Christians. Hataki tena kufuata religion, hiyo mmezoea sana. Ana fight na kila mtu. Mara amedisappear. Marafiki zake siku hizi hawajulikani. Nao hapo kuna shida. Now that one calls for you to give attention to that. And then before ujue nini inaendelea, talk to that child and ask questions na learn to listen. Instead of talking too much, wewe sikiza side yake ya story, because wewe ni mzazi, you've been there. There's some things utalearn kutoka kwa hiyo conversation. I-repeat tena, kama kuna consistency, utajua ni ukweli. Kama kuna inconsistency, utajua kuna things that may be happening na hujajua. Hii holiday, hii ndio utajua weaknesses zake in different areas of study. Hapa ndio utajua strength yake kwa vitu around the house. This is the time you're supposed to learn about their passion. You learn about their talents, their hobbies, kama ziko off. For example, you can talk to a child, unaimbaga vizuri, why do you like singing? Establish. Atakwambia, I learned my singing from so and so. Huyo so and so amesema, unamjua. Ni mtu unaweza penda akuwe role model wa mtoto wake, wherever they are. Kwa sababu sometimes, they also get role models from wrong characters of people, because definitely not everybody is doing what you would wish for your child to do, even as much as inaweza kuwa ina attract so many likes ama nini. That is why we are there as parents, to give guidance. Then, they may have a talent in musical instruments, na ziko church, ziko kule mnaendaga for your prayers, mupeleke hapo, wacha apeane a service there, because at the end of it all, they are learning. Then, give them responsibilities in the house. Kwa sababu sometimes you are making a mistake, just because you are able to employ somebody, your children will never get to do anything. Tafadhali wazazi, hiyo haisaidii watoto. Let them learn a skill. You are also a parent because you are taught some things. Supposing ungekuja kwako na hujui kupika anything. Ati mtoto wako kitu anaweza pika ni maji ya kuoga peke yake, na pia haitaiva sana at some point. Let us not do that. Let them learn a skill from you. Cook together. Teach them kisu inashikwa namna gani, pia wafundishe the dangers, wafundishe kuwasha moto. Let them do dishes. Let them, siku moja mpatie responsibility, decide nini itapikwa. Let them work through all that. Let them make the mistakes. Wacha ipikwe late, wacha ipikwe mingi beyond, because at the end of it all, we are teaching them. These things that we're going to teach at this point will never be forgotten. Let them have a story to talk about their home, a story that is interesting. Let them feel very comfortable being around you, being kwao. Then, know their friends. Sometimes you may want to invite them. Sometimes, listen to them when they talk about their friends. Okay, we are not entertaining gossip or that,
but then it's good to learn about their friends. Sometimes tunakuanga na hii tabia ya kufikiria mtoto wangu amepotezwa. Sometimes yeye anapotezana. When you start talking with them, you converse with them, utajua kama wako ndiye kabaya ama wako ni wakukua carried away. Wacha tuangalie their academic performance pole and realistically and logically. Do you know the capacity of your child as a student? Sometimes we give them very high targets, higher than their actual and realistic capacities. Kama mtoto wake capacity yake ni A, na hapati hiyo A, establish why. Na ukue very serious in this and with a lot of love and care. Kwa sababu at the end of it all ni mtoto wako, and you're doing all this to help them. Kama yeye anapatanga whatever they get, and ukweli hiyo amefanya bidii yake yote, support them for that. Kwa sababu si kila mtoto ameumbwa apate hiyo grade wewe unataka. Sometimes wazazi tunakuwa na illusions. Okay, everybody wants their child to perform well, but what is that well? Well yake labda ni C, well yake labda ni D, well yake labda ni A. So ukikuwa realistic, atasaidika vizuri. During this holiday, establish why they were not able to get to reach their target, because actually hata wao they feel anajua saa ile ni fault yake, anajua saa ile si fault yake. There are those ones also who are not able to talk for themselves. Kuna yule hata jua kuji-express vizuri na ni mtoto wako. There are those ones who will come with this narrative of staki hiyo shule tena. Hiyo kitu, don't take it for granted. So many things happen nowadays. Children get bullied chini ya maji by their mates. Others, they may not be so well acquainted to hiyo structure ya shule, the way they live. Kuna mwingine ako stigmatized. And especially wazazi wale uko na mtoto wako na, okay, not anything special, but slightly different. For example, too big in size for the age. Si wako. Ni mtoto wako we peke yako mzazi ndio utamfundisha kujipenda. A create high esteem ya ukweli ile ya amekubali hiyo ndio size yake. Some are bullied or stigmatized because of complexion. Mwingine ni too dark, mwingine ni too light, mwingine ni mfupi sana, mwingine ni mkubwa sana, mwingine ni mwebaba sana. All those things, children will be judged, children will be stigmatized, they will be labeled, kwa sababu you cannot control what everybody else says. Mostly itatokana na their fellow students. Sometimes even some teachers may not be too friendly to some appearances of children, because we are human beings. Lakini kama sasa wewe mzazi umemfundisha kujipenda, kujikubali, not fighting for people to understand that simini mfupi, hapana, you teach them well and it's a process. Kama wewe mzazi hauwezi kumpeleka through hiyo process, there are so many people who are able to do that. There are people who live with teenagers, who talk with teenagers, who understand teenage stuff. Ongea na yeye. Then, hawa watoto, because they are in a different age set now, they are no longer the children that we would dictate things to, and they are not also adults. Bado wako hapo under your care, under your guidance. Tread very carefully, because their moods change very, very fast. It's biological, it's natural, you underwent all that. Because of that, for the girls, mzazi, the ladies, where they are, know their times. Understand, bona leo ameamka na hii mood. Bona leo hataki kusumbuliwa sana. And you're supposed to be there to protect them kutokana na wengine wote. And especially kama akona younger siblings who do not understand some things like menstruation. Mzazi wewe ndio utakaa hapo in the gap. Sometimes they will wake up on a Sunday hataki kuenda church. Honestly, mzazi elewa hiyo. Sometimes hataki kuenda hiyo family gathering kwa sababu menstrual cycle yake imekuja na nguvu zake zote. Mzazi elewa hivyo. Sometimes our children are bullied in the family. Not maybe directly, maybe indirectly. There's something they do that is not eleweki sana kwa wale. Then
Kwa hii holiday mutakuwa na visitors ama nyinyi ndio mtatembelea wengine. Before you receive those visitors, talk to the children about it. Prepare psychologically, prepare mentally, prepare pia emotionally. Waambie we shall have visitors, we shall have to share some things, ABCD, because we are teaching morals, we are teaching values, we are teaching also being kind. Wafundishe vile mtu who relate na wageni, limits, what you talk about, what you do not talk about. Then if you're the ones visiting also, fundisha watoto wako vile mtu who behave when you are a visitor, when you are visiting somebody. Huko kutakuwa na watoto wa rika yao. Kuna vitu tunafanya makosa sana. Watoto wako wako na vitu kubwa kubwa, they have big phones, they have PlayStation. Huko wanaenda hakuna. Let them not carry those things. Zitaenda tu kulete vita. Zitaenda tu saa zingine kuchangia vitu unwarranted. But kama umewafundisha vizuri, umewafundisha kushare bila maringo, bila kuonesha wengine they are inferior, let them carry it and share with others. Let them teach them how to use them. Na wasikubali glorification, kwa sababu hiyo pia sometimes is not so good. Let us talk to our children about our past. Si kuonesha vile tulikuwa na shida, because sometimes when we talk about our past, tunaiweka ni kama we were so underprivileged, ni kama tuliumia sana. Hapana. Let us only talk for the sake of creating a conversation, creating quality moments together, creating memories for the future. Waambie what you did as a child, the challenges you faced as a teenager, because imagine tukiongea hivyo watakuja waone hakuna big deal na hivi pia tunapitia, kumbe vitu zingine they were there even before. And now as I conclude this, wacha tujue watoto wetu kabisa. Go through the school bulletin, address the issues raised there. Kama kuna hitajika aende through counseling, wazazi tafadhali take it very very seriously. There's a reason mwalimu aliona haja ya huo mtoto undergo counseling. Kama kuna haja ya remedial classes, panganeni vizuri na yeye. Do not dictate on it, because at the end of it all you want to get a positive result akirudi shule. Then know who they are relating with during this holiday kwa society. Talk to them about the dangers around the society, kwa sababu not everything is happening around is so good. Talk to them about hizi vitu wanapenda sana, wanapenda kuattend bash. Mwambie the dangers, what they can consume, what they may not consume. Saa zingine ataenda innocently, but atakula kitu iko raised with other things, iko list na other things. Tafadhali tahadharishe. Wacha wakue in the loop na what is happening currently. Let them be home early enough. Usikue hapo na ujue ako wapi ni usiku. Know their whereabouts. Monitor their movements. Look at them in the face when you talk. Call them and hug them sometimes to smell what they may be consuming. Kwa sababu hata hivyo, we are not raising saints, na kuna vitu mingi sana zinafanyika. Do not entertain too much of these things wanaita sleepovers. Know where they go, know why they are doing the sleepovers. Talk to them about age-appropriate things. Send them to seminars that are of their age, workshops, and let them be involved in something. Do not entertain them being too much indoors, being too much outdoors. And let them know that you're aware of where they are, what they are doing, and you know things that are happening. Tujue mpaka lugha yao, tujue what kind of music they listen to, tujue what they like watching, ndio pia tuweze kuwa guide. And I hope and I pray and believe that together tutafanya kazi poa sana, and may we enjoy the holiday together. They are not a burden, they are our children given by God. Tusi-complain sana, ati wanakula sana, wanapiga kelele sana. Pia wako kwa holiday mood. Let us enjoy together. Tuwakaribishe home, we learn together. We also overeat kidogo kidogo. We do not overdo anything. We do not underdo anything. And may God walk ahead of us as parents and also as our children. Tutembee pamoja, tujenge maisha poa pamoja. Bye.